হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমরা আবার চলে এসেছি নতুন একটা ইটিং ভিডিও নিয়ে। সাথে রয়েছে ভাত, মাছের মাথা দিয়ে লাউ ঘন্ট, শসা, দই কাতলা, টক দই আর আচার। খাওয়া শুরু করছি। হ্যাঁ, একদম শুরু করা যাক খাওয়া। খাওয়াটা জুড়িয়ে গেছে। লাউ ঘন্টটা খুব ভালো হয়েছে। লাউ ঘন্ট খেতে ভালোই লাগে চিংড়ি মাছ দিয়ে। আমার কাঁটা সহ্য হয় না। বাবা কাঁটা ভালো চিবাতে পারে। আমরা যখন ভিডিও শুট করতে বসবো, কুকুর চিল্লাবে, মাছ চিল্লাবে, শঙ্খ বাজাবে কাকি কাকু, যে বাজাচ্ছে পাশের বাড়ি। কি বলবো আমরা, কিছু বলার নেই। হ্যাঁ, তাহলে তাদের কাজ করবেই, আমরা আমাদের কাজ করি। এটা কি এই কাতলা মাছেরই মাথা? আমরা খাবো দই কাতলা, যেটা বৌদি রান্না করেছে। কাটাগুলো খা। আচ্ছা, নিজে খাচ্ছি। আমার তো কাটা খেতেই ভালো লাগে। দই কাতলা কি শুরু করবো আমরা? শুরু কর, সাথেই করি নাকি? আমি নিচে থাকি। নিচে থাকতে মাছের পিসটা হিউজ হিউজ, এত বড় মাছটাও, যেটা থেকে এনেছে মা অনেক বড়। এই বড় একটা মাছের পেটি থেকে কেটে এনেছে।
ঝোলের কালারটা কালিয়ার মতো করেছিস না? দই কাতলার মতো। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা, দই কাতলা তো এটা। নিস না বেশি। এটা বিয়ে বাড়ি ঘ্রাণ আসছে। বিয়ে বাড়িতে যেরকম দই কাতলা হয়, যেরকম একটা ঘ্রাণ আসে না, ওরকম একটা ঘ্রাণ আসছে সুন্দর। হ্যাঁ বলি, হ্যাঁ দেখা যাক খেয়ে কেমন হয়েছে। আশা করি ভালোই হবে। কালারগুলো এখানে রেখে দিই, আমিও রেখে দিই। সরি, খাওয়ার পর ঠেকুর উঠেই যায়, আর কিছু করার নেই। দেখা যাক কেমন হয়েছে খেতে। দারুণ, ফাটাফাটি, ভালোই হয়েছে। ভালোই হয়েছে, ফাটাফাটি হয়েছে। হঠাৎ না হ্যাঁ খাবো। হুম হুম অসাধারণ। দই কাতলা থাকতে ফাটাফাটি লাগবে। মাছটাও খুব টেস্ট আছে, তাই না বৌদি? ঝোলটাও ভালো আছে। মাছটা দেখো সাদা একদম ভেতরটা, বড় মাছ তো। আচারটা দিয়ে ভরিয়ে খাই। আচার দিয়ে আমি অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছি, দারুণ লাগছে। খাস না এখন আচার দিয়ে? না তোদের যদি এই সাউন্ডগুলো যদি রেকর্ড হয় না, কোন মানে হবে শিওর। আমি তাই বুঝতে পারছি।
ভালো হয়েছে। দইটা খেয়ে নিয়ে এবার হয়েছে তোর? আমি দইটা খাইছে কমপ্লিট আমাদের খাওয়া। আমাদের ঘরে পাতা টক দই। নামাই খেতে দাও। আমি একটু মজা টজা করতে ভালোবাসি, সবসময় সিরিয়াস ভালো লাগে, ঠিক বেশি মজা করে ফেলি। ভালো লাগছে দইটা, ঘরে পাতা দইয়ের টেস্টই আলাদা। চলো আমার ডান।